Yeah, there is a relation now, molarity and molality. So what is the relation? Small m equals to molality, small m equals to capital M into 1000 by density into 1000 minus molarity into molar mass of solute from the last class, right? Yeah. No, it is always solute. Okay? Yeah. So small m will be, I am erasing this. Okay. So then what is the answer? 1 into 1000. Here density is how much ma? 1.2. So 1.2 into 1000 means 1200, can I write? Yeah. So the next minus molarity as it is, molar mass of solute is 180. So how much molality will be? 1000 by, see, 1200 minus 180, it means 1020. 1020. So something like 100 by 102. So this is around roughly what I can say 0.9, can we say? Yes or no? Nearest values hai kada. Okay, so we can round it up to 0.9. Is this clear or not up to here, everyone? Yeah. So the next one is strength of solution ma. How to find strength of solution? Molarity undi kada? Molarity and strength of solution. Relation enti cheppandi? Molarity equals to strength of solution by molar mass of solute. Then strength of solution easy. Solution molarity into molar mass of solute. Molarity we got as 1, molar mass of glucose is 180. So strength of solution will be 180. Units for strength of solution gram per liter. Gram per liter. Okay. So all these things are from yesterday's discussion only. చేసారా లేదా ట్రై చేసారా వచ్చిందా అందరికీ నిజం చెప్పండి ఇప్పుడు ఓకే సో ద నెక్స్ట్ వన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా చేస్తారు సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా చేద్దామనంటే moles of solute, total moles of the solution. Okay. First question data ఏముందమ్మా మనకి అట్లా ఉంది కదా. అదర్వైజ్ మొలారిటీ ఎంత వచ్చింది మనకి? మొలారిటీ 1 మోలార్ వచ్చింది. What is this? 1 molar. So from this what I can say 1 molar solution means, definition చెప్పండి ఒకసారి మొలారిటీకి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయి ఇందులో? 1 మోలార్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ 1, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ విల్ బికమ్ 1 లీటర్, అంతే కదా. 1 మోల్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 లీటర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 మోలార్ సొల్యూషన్. డెఫినేషన్ నుంచి అదే అర్థమయ్యేది మనకి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ వీ గాట్? 1 లీటర్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి. డెన్సిటీ హౌ మచ్ గివెన్? డెన్సిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఓన్లీనా? డెన్సిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఎంత ఇచ్చారు? 1.2 గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్, గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ అని ఇచ్చారు. సో 1 లీటర్ కెన్ ఐ రైట్ 1000 ml because here it is ml, this one also ml. Now density formula చెప్పండి. Density of solution is equals to mass of solution, that is weight of solution, by volume of solution అని రాయొచ్చా? From this what I am finding, check once. Weight of solution I want. What I can write? Density of solution into volume of solution. So what is the density given? 1.2 gram per ml into 1000 ml. So ml removed, so it will become 1200 grams. What is the weight of solution we got? Clear now up to here everyone? Okay, next number of moles of solute is how much? Number of moles means given weight of solute by molar mass of solute, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి వెయిట్ ఏమవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ మోలార్ మాస్. హౌ మెనీ మోల్స్ ఇట్ ఈస్? 1 mole. Molar mass of glucose, because that is our solute, so 180. So weight of solute is how much ma? 180 grams. Weight of solution inta
weight of solute in the, so what we know, solute plus solvent is called, so solute plus solvent is called solution. So solution weight is 1200, solute weight is 180, then solvent weight ఎంత అవుతుంది? So solvent weight of solvent becomes 1200 minus 180, 1020 grams. ఓకే, మన సాల్వెంట్ ఏంటి యాక్చువల్లీ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ అంటే వాటరే కదా. అంటే ఇప్పుడు నాకు వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చింది, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏం చేయాలి? ఎన్ వాటర్ మీన్స్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ, weight of water by molar mass of water. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? 1020 by 18. ఓకే, సో ఇందులో నుండి మనకి ఏమొస్తాయి ఫైనల్గా? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. సో అప్పుడు నేను మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అడిగితే ఏం చేయాలి మీరు? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో వాట్ ఐ షుడ్ టేక్ హియర్ 1 by 1 plus this value. So you can simplify this and you can write here it as 18. ఇట్లనైనా తీసుకోవచ్చు. So what I am taking is 1 by 18 plus 1020, LCM is 18, so you can write like this also. So it becomes 18 by 1038. So if you simplify, you will get mole fraction of glucose. అర్థమైందా కాలేదు ఎలా స్టెప్స్ ఏమేం చేస్తున్నాం అనేది? సో ఇంకేం అడిగారు మనకి ఇందులో? అంతే కదా? యా, దట్స్ ఇట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ట్రైడ్ దిస్ క్వశ్చన్? ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్, నో ఇష్యూస్, బట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ గివ్ ఏ ట్రై. ఓకే, యా. ద నెక్స్ట్ థింగ్, this question also I think given, no? We did this in the class only. Okay. Next, last ఏం చెప్పానమ్మా నేను? These questions. Try this first one. Molality అంటే ఏంటి చెప్పండి? How to find molality? Number of moles of solute present in 1 kg of solvent. What is that? Solvent. So you can take small m equals to NB by weight of solvent in kg. Here it is given in grams, so multiply this with 1000. So now you can take 1 mole, weight of solvent ఎంత ఇచ్చారు? 50. So it is 50 into, so 100 by 5. So it will be 20. Done? Okay. Next question, check once what they are saying. ఒకసారి ఇది ట్రై చేయండి అమ్మ ఒకసారి. Just take 5 minutes and try this. Okay. Done? Okay, let's do here. What they are saying, dissolving 120 grams of a compound having molar mass or molecular weight as 60 in 1000 ml of
1000 grams of water. Okay, so give a solution of density this much. So what is the density of solution? 1.12. Then calculate the molarity they are asking. See, generally what is the formula we have? Molarity means number of moles of solute present in volume of solution, that should be in liters. Okay, let's see this. First find number of moles. Given 120 grams of compound having molar mass this much. So simple, we can calculate moles of solute 120 by 60. So this is 2 moles of solute. This is fine. Next, what about volume of solution? Given 1000 grams of water. Okay, so what is this? 1000 grams of water having give a solution of this much. See, what is the weight of water given, ma? Weight of water is given as 1000 grams. Okay, this is our solvent now. 1000. Okay, next, weight of solution I want. Why I want weight of solution? Because density of solution means, what is the formula of density of solution? Weight of solution by volume of solution. Now from this I can calculate volume of solution by utilizing this density of solution, weight of solution. See, weight of solvent is 1000 and weight of solute is how much? 120. So you can take 120. So total is solute 120. Total enta 1120 grams. This is the weight of solution. Ikkadiki fine kada andariki? Okay. So now what I want? Density, volume of solution. So what I can write? Weight of solution by density of solution. Chudandi, weight of solution enta vachindi manaki? 1120 grams. This one density of solution is given as 1.12 gram per ml. See, gram removed. So ml from denominator goes numerator, it becomes ml. So this one, check how many times? 1000. That's it now. Cut cheyandi. 1000 times only na? Okay. That's it. Okay. Now number of moles how many? 2 moles. What is the volume of solution we got? 1000 ml. So 1000 ml is nothing but 1 liter. Directly I can put it as 1 liter. So finally we got 2 mole per liter. So this is your answer. 2 mole per liter is a molarity of solution. అర్థమైందా కాలేదు ఎలా చేసాము అనేది? Yes, right.
Try this, try this. So what they are asking in the question? Molarity. Data given now. So 2 grams of NaOH. So solute is 2 grams. Volume of solution is 200 ml. చేయొచ్చు కదా ఒకసారి చేయండి అమ్మా ఇక్కడికి at 25 degrees. At least you do up to here. The extra part I will explain. When given weight of a solute is given, how to find molarity? Weight of solute by molar mass of solute into 1000 by volume of solution. Do it fast. 0.025. Okay. Yeah. So the given weight of solute is 2 grams, and what is the molar mass of NaOH? 40 gram per mole. Okay, into this is ml, so 1000 by 200. Okay. Okay, so the next one by 4 we got finally. Okay, so 1 by 4 means 0.25. 0.25. At what temperature this story is it? At 25 degrees Celsius. మనం ఒక క్వశ్చన్ చేసాం నిన్న క్లాస్లో, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అని. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ఆర్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్? ఇఫ్ ఎ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ ఇన్క్లూడ్స్ వాల్యూమ్ దెన్ దట్ ఈస్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. ఇప్పుడు మొలారిటీ టెంపరేచర్ డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా? చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. సి కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కదా. సో ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ temperature, expansion of the species takes place, so volume increases, temperature increase అయితే వాల్యూమ్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ మొలారిటీ? డిక్రీజెస్ కదా. సో చూడండి, 25 degrees becoming 90 degrees, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు వాల్యూమ్? వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్, దెన్ మొలారిటీ decreases. So at 90 degrees if I calculate the molarity of this composition, molarity will be less than 0.25. So where do we have less than 0.25? In which option? First option. See, I hope అర్థమైందా కాలేదు ఇది? ఓకే, రైట్ దిస్ క్వశ్చన్ విత్ ఆన్సర్. If same question, same composition at 10 degrees, అప్పుడేమవుతుంది మరి? మొలారిటీ ఇంక్రీజెసా డిక్రీజెసా? at 10 degrees. See, at 25 degrees 0.25. So if I decrease the temperature, what about volume? Decreases. Volume decreases, molarity increases. అర్థమైంది కదా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్? యా, దట్స్ ఇట్. Okay, then సో ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తా, టు జస్ట్ రైట్ దెమ్ అండ్ ట్రై. ఓకే, వాట్ అబౌట్ దిస్? ఇంకా రాయలేదా? Done? What about this? Very simple it is also.
what they are asking? Weight of solute, okay, by giving molarity. So what is the formula to use? Just formula substitution. Molarity equals to weight of solute by molar mass of solute into 1000 by volume of solution in ml. Okay, you can do that. Okay, next. అయిపోయింది ఇది ఆప్షన్ 2 అంటున్నావా? ఓకే, ఇది ఇది ఎలా చేయాలి చదవండి ఒకసారి, క్వశ్చన్ చదివి చెప్పండి ఎలా చేద్దాము. Yeah, so the given density of nitric acid is this much and weight percent is 68. Then next, what is the approximate concentration? Concentration in terms of what? Mole per liter. అంటే ఏంటి? Molarity. మనకు ఒక రిలేషన్ ఉంది ఏంటి? Molarity, weight by weight percentage and density. ఆ రిలేషన్ ఏంటో చెప్పండి. Molarity equals to weight by weight percentage into 10 into density of solution by molar mass of always solute in the denominator, remember. Okay, first question enti molarity and weight by volume percentage relation rasam, dan paina question chesam. Ee question enti weight by weight only, weight by weight, idemo weight by volume percentage, previous discussion. Okay, so just remember this formula, derivation for this given in the last class. ఓకే, చేయండి ఇప్పుడు, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే ఇంకా. HNO3, fourth option. Okay, so HNO3, what is the molar mass you get? 48 plus 14 plus 1. Okay, substitute there you write 68, here you write 1.5, simplify, you will get one of the option out of this. Okay, so this is about concentration terms. Now you practice from your side. If any doubts are there, we'll all together discuss in the class by considering all those doubt questions only. Okay, yeah. Next thing is, we'll solve questions from mole concept. Mole concept means normally that those things, what is it? Weight from number of moles or number of atoms, avi calculate cheddam. Okay, so one last question ma, you just try this. Calculate normality of 98 grams of sulfuric acid. Okay, calculate molarity and normality, rendu separate ga cheyandi. Molarity
and normality. Normality of 98 grams of sulfuric acid present in 500 ml of solution. What is the molarity? Molarity is molarity 2, normality 4. Okay. So molarity and the formula molarity equals to like number of moles of solute by volume of solution in liters we discuss. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో వెయిట్ ఇచ్చారు కదా, అప్పుడు వెయిట్ అంటే ఏం రాయాలి? వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇంటూ 1000 by volume of solution in ml we can write. This is fine. Next, normality ko vachesariki instead of saying moles we should say number of gram equivalents of solute we should say. ikkada em antunnam moles antunnam, akkada em antunnam number of gram equivalents of solute. Okay, kinda same volume in liters. Gram equivalents we can write as weight by equivalent weight of that solute into 1000 by volume in ml we can write. Okay, చెప్పండి ఇక్కడ ఏమొస్తుందో 98 by 98 into 1000 by 500. So 2 molar we got. Okay, ఇక్కడ చూడండి everything looks same, but here we have molar mass, but here I have equivalent weight. So what is the relation between equivalent weight and molar mass? So equivalent weight is equals to molar mass of the substance by its n factor. Sulfuric acid n factor enta amma? H2SO4. How many H plus ions it can release? It becomes 2H plus sulfate ion, like this now. So what is the total positive charge we have? 2 H plus ions now, so n factor will be 2. Then equivalent weight becomes how much? 98. Molar mass of sulfuric acid is 98. N factor is 2. This can be written as 49. Clear or not? Yeah. Substitute there. Given weight is 98. Equivalent weight is 49. 1000 by 500. Everything will be same. This is 2 times. We got 4 normal solution. Okay, but direct relation also I given in the class. What is the relation between molarity and normality? చూడండి అమ్మ, అంతా కూడా సేమే ఉంది. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ కెన్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్? ఇది పెడితే ఏమవుతుంది చూడండి, వెయిట్ బై మోలార్ మాస్ ఇంటూ 1000 బై వాల్యూమ్. ఒక ఎక్స్ట్రా టర్మ్ యాడ్ అయింది, ఎన్ ఫ్యాక్టర్, ఇక్కడ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. సో దిస్ కంప్లీట్ టర్మ్ ఐ కెన్ రైట్ మొలారిటీ into n factor. So normality equals to molarity into n factor. Okay, you can directly do with this also. See, n factor 2 అని చెప్పాం, 2 into 2 4. అది చేయకపోయినా ఇట్లా కూడా వస్తుంది. Okay, so just write this. Done? Okay. So we'll solve some questions from our module. This matching question done previously. I think this is also okay. So that day I told we'll be discussing this.
once again see, once again I just wanted to discuss about equivalent weight. What I am discussing? Equivalent weight. Equivalent weight. So what is the definition of equivalent weight? I told you adi formula, equivalent weight equals to molar mass of the substance by n factor. ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎలా వచ్చింది, ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అని అంటే, సో ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ equivalent weight of a substance is that weight which reacts or displaces or liberates 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen. Okay, it means ఏంటి యాక్చువల్లీ ఆ రోజు మనం ఒక రియాక్షన్ చదివినాం, N2 plus H2 gives rise to NH3. First balance this 2. Okay, so ఇది 1, ఇది 3, ఇది 2. So 1 mole means how many grams it is? 28 grams. 3 moles means how many grams it is? 6 grams. 2 into 17, 34 grams kada. It is fine. So నేను ఏం అడుగుతున్నానంటే, what is the equivalent weight of N2 in the question? అప్పుడు ఏం చేయాలి? 6 grams ఇక్కడ ఏం ఒకసారి డెఫినేషన్ చదవండి. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈస్ దట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టాన్స్ విచ్ రియాక్ట్స్ విత్ 1 gram ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ ఎన్ని గ్రామ్స్తో రియాక్ట్ అయిందమ్మా? 6 grams. 6 grams తోటి ఎన్ని గ్రామ్స్ రియాక్ట్ అయింది? సో ఐ షుడ్ నాట్ సే 28 as ఈక్వలెంట్ వెయిట్. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ రియాక్ట్ విత్ హౌ మెనీ గ్రామ్స్? సో ఫర్ 1 gram హౌ మెనీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ N2 ఈజ్ రియాక్టెడ్? అది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. So consider that as x. See, for 28 grams we used 6, then for 1 gram it is x. So x into 6 equals to 28. From this x will be 28 by 6. So can I write it as 17 by 3? Okay, so it means what is the equivalent weight of N2 in the reaction? Equivalent weight of N2 in the reaction ante enta cheppali? 17 by 3. So in the same way, tell me what is the equivalent weight of ammonia here? దేనికి చూసుకోవాలి మనం? సేమ్ 6 gram కి 34 grams వచ్చినప్పుడు 1 gram కి ఎంత వస్తుంది? That will be the equivalent weight of ammonia. So write it separately. 6 grams producing 34 grams. Then if they ask for equivalent weight, what you need to do? You consider it for 1 gram of hydrogen. Equation నుండి మనకి ఎన్ని వస్తుంది? It can be for anything. Like here it is 6 grams. But equivalent weight means what I should consider? It should be only for 1 gram of hydrogen. Okay, ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. H2 plus half O2 gives rise to H2O. Balanced equation or not? Equation balance అయిందా? Okay. So what is the stoichiometries we have? 1. Now I am asking what is the equivalent weight of O2? అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ గివెన్ మోల్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వెయిట్ గ్రామ్స్. H2 means 2 grams. 1 mole means 2 grams.
half mole means 16 grams. So 2 grams, 16 grams. But equivalent weight is that weight of the substance which react with 1 gram of hydrogen. 2 grams ki 16 అయినప్పుడు 1 gram ki ఎంత అవుతుంది 8 grams. So 1 gram is the equivalent weight of hydrogen, then 8 grams is the equivalent weight of oxygen. అర్థమైందా? అందుకోసం నేను డెఫినేషన్లో ఏం రాసాను చూడండి, ఈక్వలెంట్ weight of any substance is that weight which reacts with 1 gram of hydrogen, లేకపోతే ఆక్సిజన్ టర్మ్స్లో ఎంత చెప్పాలి నేను 8 grams of oxygen అని రాసా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చదవండి ఒకసారి. 1 gram equivalent weight of the substance present in, అన్నీ కూడా O2 మీన్స్ ఆక్సిజన్సే కదా. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ weight ఆఫ్ ఆక్సిజన్? ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది మనకి 8. సో 8 grams ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది సూటబుల్ ఆన్సర్, విచ్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ 8 grams? ఫోర్త్ ఆప్షనా? దిస్ ఇస్ 8 moles మా, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ 8 grams. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్స్ టు గివెన్ వెయిట్ బై ఇట్స్ మోలార్ మాస్. ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి, ఎన్ని మోల్స్ ఇచ్చారు 1/4 weight by what is the molar mass of O2 32. So this will be 8 times only na. So it gives weight equals to, అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే కదా. ఓకే, వెరిఫై సెకండ్ ఆప్షన్. అది రాదు, ఆల్రెడీ ఇది వచ్చింది కాబట్టి అది ఎట్లా వస్తుంది, అది 1/1.5 అంటే 1/2 వస్తుంది. అప్పుడు ఎన్ని గ్రామ్స్ వస్తుంది 16 grams వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ 1 equivalent, ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్. అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ డెఫినేషన్ రాయండి, రాసి ఆల్రెడీ మనం ఈక్వలెంట్ వెయిట్ గురించి క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాము ఒక 3 days బ్యాక్. బట్ ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్ ఎట్ దట్ టైమ్, దట్స్ వై రిపీటెడ్ దిస్ సో దట్ న్యూ స్టూడెంట్స్ కెన్ ఆల్సో able to write that. First you write, still have any confusion, ask me, I will explain. సో మనకి ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అనగానే ఏం గుర్తుకు రావాలి, ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ సబ్స్టాన్స్ how much weight will react with 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen. ఆ టర్మ్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్, విల్ స్టడీ అగైన్ ఇన్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, దానిపైన క్వశ్చన్ చేయండి మాడ్యూల్లో నుండి. అర్థమైంది ఇక్కడికి? షెల్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకొక సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఇస్తున్నా, ఆ క్వశ్చన్ కూడా రాయండి, ఆన్సర్ దట్ వన్ ఆల్సో యూ రైట్ ఎగ్జాంపుల్ సో దట్ H2 is equals to 1 gram. ఓకే, సో ఇంకా దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేద్దాం సో దట్ ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఆల్సో యూ విల్ బీ క్లియర్ విత్ దిస్. వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్, H2 ప్లస్ 1 H2 అంటే దాని వెయిట్ ఎంతమ్మా చెప్పండి? 1 mole H2 means how many grams? 2 grams. Its molar mass is 2 grams. See how many H plus ions it is giving? 2 H plus ions means 1 H plus ion 1 gram, 2 H plus ion 2 grams. Can I say like that? Okay. How many electrons it is releasing?
ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఉంది కదా, ఒకసారి చెప్పండి దాన్ని. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ దట్ వెయిట్ విచ్ గివ్స్ 1 gram of hydrogen. Okay, so here how many grams it is giving? If I want 1 gram means the name cheyala appudu by 2, so that means H2 molecule is 2 gram, equivalent weight of that will be by 2, that means 1 gram. దీన్నే ఇంకో షార్ట్ ఫామ్లో ఏం చెప్పొచ్చు, 2 grams వచ్చిందంటే ఇది 1 ఈక్వలెంటా 2 ఈక్వలెంట్సా? 2 ఈక్వలెంట్స్. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు డివైడ్ ఆల్ ఈక్వేషన్ విత్ 2, నెంబర్ 2. అప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి, హాఫ్ H2 gives 1 H plus 1 electron. చూడండి ఇక్కడ half into 2, that is 1 gram, it is giving 1 gram, and how many electrons releasing? So equivalent weight of H2 is how much we already know, 1 gram. So ఇప్పుడు ఇంకొక రకం కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. Equivalent weight of any substance is that weight which reacts or liberates 1 electron. In terms of electrons, ఇప్పుడు డెఫినేషన్ మాడిఫై అయింది. ఇప్పుడు ఎవరి గురించి చెప్తున్నా, ఎలక్ట్రాన్. సో ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ దట్ వెయిట్ విచ్ లిబరేట్స్ ఆర్ రియాక్ట్స్ విత్ 1 electron. సో 1 electron లిబరేట్ చేసినప్పుడు దీని వెయిట్ ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిందమ్మా? సో ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ నో 1 gram. ఒకసారి ఇట్లనే వినండి, ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. సో మెగ్నీషియం ఉందమ్మా. సో మెగ్నీషియం కన్వర్ట్స్, కొంచెం కింద రాదు, మెగ్నీషియం కన్వర్ట్స్ టు మెగ్నీషియం ప్లస్ 2 మా. అప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చినాయి? 2 electrons. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వెయిట్ మా? 24 grams. లైక్ 1 mole మీన్స్ 24 grams. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి మనకి బయటకి? 2 electrons. 24 grams గివింగ్ 2 electrons. బట్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్పినా, ఫర్ 1 electron హౌ మచ్ వెయిట్? సో 1 electron హౌ మచ్ వెయిట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్? 12 grams. సో ద ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం విల్ బి నో 12 grams. అర్థమైందా కాలేదా? ఇంకా అర్థం కాకపోతే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, ఓపిక పట్టండి. సో ఫర్ 1 electron ఇట్ విల్ బి 12 grams. సో ఇట్ మీన్స్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12 grams అనొచ్చా అని రాదా? ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us say అల్యూమినియం. అల్యూమినియం కన్వర్ట్స్ టు Al plus 3 electrons. సో 3 electrons రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎన్ని moles of aluminum we used? 1 mole. That means 27 grams kada. So 27 grams ki 3 electrons release అయినప్పుడు 27 grams we used. But equivalent weight of substance is that releases only 1 electron. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 1 electron రావాలంటే ఇక్కడ నేను ఎంత మాస్ వాడాలి? 9 grams. That means 27 by 3 అంటే ఎన్ని grams? 9 grams. సో ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈజ్ 9 grams. అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ చెప్పండి ఈ డిస్కషన్ నుండి. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ దట్ వెయిట్ విచ్ reacts అంటే ఏం కావచ్చు? ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ 1 electron ఆర్ ఇట్ కెన్ రిలీజ్ 1 electron, విచ్ రియాక్ట్స్ విత్ 1 electron. ఓకే, 1 electronకి ఎంత యూజ్ చేసాం, అదే ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అనుకోండి. ఓకే, యా, రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎక్కడున్నాం? ఇది అయిపోయిందా? దిస్ డిస్కషన్ డన్. ఓకే, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ done. Yeah, write this. I will show one question, you need to try that. I know you can easily answer that if you are clear with this. ఇక్కడ 9 ఎలా వచ్చిందని ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఏం చేయాలి? You can do cross multiplication or 3 1 అయినప్పుడు అంటే బై డివైడెడ్ బై 3 చేసా. ఈడ కూడా 27 డివైడెడ్ బై 3 చేస్తే ఏమొస్తుంది? 9 వస్తుంది కదా, అంతే.
Done up to here everyone? Yes. అరే క్వశ్చన్ ఇస్తా అన్నా కదా, ఒకసారి చెప్పండి, ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. వన్స్ ట్రై దిస్. చూడండి, అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటల్ ఈస్ హౌ మచ్? ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఎంత వచ్చింది? 9. అంటే 27కి 9కి రిలేషన్ ఎలా ఉంది? 27/3 9. అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు? n ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది కదా. 3 electrons means 3 n factor. So a metal should release 3 electrons, that's why we'll get 3 n factor. So which having +3 oxidation state out of these 3 options? ఎందులో ఉందమ్మా +3? It should not be MCl3, అది M3Cl కాదు, MCl3 ఉండాలి కదా. అర్థమైందా కాలేదా? ఎంత ఛార్జ్ ఉండాలి దానిపైన, మెటల్ పైన? +3 అయిన ఉండాలి, -3 అయిన ఉండాలి. +3 ఉంది కదా, ఇందులో ఏ ఆప్షన్లో +3 ఉంది? ఎందులో లేదు. ఇప్పుడు మనమే చేంజ్ చేసుకున్నాం దాన్ని. ఇది 1, ఇది 3. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. క్లియర్ నా ఎవ్రీ వన్? యా, అర్థమైందా కాలేదమ్మా ఇది? నెక్స్ట్ ఓకే. Okay, I just wanted to discuss one more question. Okay, the next one, you know, there is something called isotopes. Isotopes and enti cheppandi? Species having same atomic number but different mass number. Give some examples like chlorine 12, atomic number 6, chlorine atomic number 6 13, 14 6. ఇవి isotopes ఏ కదా. Okay, so they have same atomic number, different mass numbers. So why we are discussing this means there is something called average atomic weight. What I am saying, average atomic weight is equals to, okay now. So we went to mining, there we observed how this mining is taking place. So they have extracted a piece of carbon outside. Mining lo em chesaru vallu, oka piece of carbon ni bayata teesaru, oka coal piece ni. So in that coal piece, what are the things we can expect? It can be 612 isotope, it can be 613 isotope and 14 isotope also. All mixtures will become or only one isotope will come? నేచర్లో ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ మిక్స్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని బయటకు వస్తాయి కదా. అప్పుడు నేను యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్ అన్నాను అనుకోండి, ఐ షుడ్ టేక్ దిస్ ఐసోటోప్ అండ్ దిస్ ఐసోటోప్ మల్టిప్లైడ్ విత్ దేర్ పర్సంటేజ్ అబండెన్సెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ అరౌండ్ 99% రా, and this is around some 0.9%, this is around 1% or something less than that. So this percentage availability into its weight, this percentage availability and into weight, and this one into weight. Like that I should take for calculating average. Now what is my formula is, average atomic weight is equals to summation of percentage abundance into their atomic weights of each isotope by 100. Okay, oka question cheddam so that you will feel more clear. Consider chlorine. Chlorine have only 2 isotopes. First one is Cl35, atomic number is 17, Cl37 17. Okay, మీరు ఎప్పుడైనా చేశారు ఆల్రెడీ, రిపీటర్సే కాబట్టి మీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ వెయిట్ విల్ యూజ్ ఫర్ క్లోరిన్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్? 35.5. మరి ఇక్కడ మనకు 35.5 ఉందా? లేదు. వీ హ్యావ్ 35, 37. హౌ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ 35.5? దట్ ఈస్ ది యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఐసోటోప్స్ ఫర్ ద క్లోరిన్ ఆర్ ఎనీ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఐ షుడ్ టేక్ హియర్, Cl35
is around 75% abundance, ma'am. What is the percentage of availability? And this 37 is 25%. అంటే టోటల్ 100% నేను క్లోరిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే అందులో క్లోరిన్ 35 ఎంత ఉంది, 37, 25. అర్థమైంది కదా ఇక్కడికి. సో నేను వాట్ ఐ షుడ్ టేక్, యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్, అంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. పర్సంటేజ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఐసోటోప్ ఎంత, 75 ఇంటూ వాట్ ఈస్ దట్ ఐసోటోప్, 35 ప్లస్ చేయాలి, సమ్మేషన్ అని చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఐసోటోప్ 25 ఇంటూ 37, కింద టోటల్ 100 కదా. సో ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ సంథింగ్ లైక్ 35.5 యూనిట్స్. ఓకే, అందుకే మనం ఈ వాల్యూ వాడుతున్నాం. ఈ వాల్యూ ఎట్లా వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఐసోటోప్స్ ఫర్ దట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, రైట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ ఫార్ములా రాయండి, ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. So tomorrow we'll start again. We'll resume our discussion, periodic table. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దామా, ఇంకా రిపీటెడ్ మోడ్లో వింటూనే ఉందాం ఇది ఒకటే. డన్. Okay, we'll see the other questions. ఓకే, సేమ్ క్వశ్చన్ని ఇలా మాడిఫై చేసి అడిగారమ్మా క్వశ్చన్ జేఈలో. సేమ్ స్టోరీ ఆఫ్ క్లోరిన్ 37, 35. ఆల్రెడీ మీకు ఆన్సర్ డైరెక్ట్ తెలుసు ఇప్పుడు, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు అప్రోచ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద సిస్టమేటిక్ వే. వన్స్ డూ. ఆల్రెడీ మీకు పర్సంటేజెస్ తెలుసు, దాని రేషియో తీసుకుంటే ఆన్సర్ కూడా వచ్చినట్టే. బట్ హౌ డూ యూ అప్రోచ్ దిస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దట్ పర్సంటేజెస్? టోటల్ పర్సంటేజ్ ఎంత? సి దేర్ ఆర్ 2 isotopes, మీన్స్ టోటల్ పర్సంటేజ్ ఇస్ 100. దీని పర్సంటేజ్ని నేను ఏమంటున్నానంటే, దీని పర్సంటేజ్ని ఎక్స్ అంటున్నా, టోటల్ ఎంత 100. ఇది ఎక్స్ అయినప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది మరి, 100 మైనస్ ఎక్స్. అంతేనా, ఇక్కడికి అర్థమైందా? ఓకే, సో నో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్, పర్సంటేజ్ అబండెన్స్ into its atomic weight. What is the percentage abundance for Cl35? X into 35. First is 35. Next ఇది 100 minus x into 37. ఇక్కడికి ఓకే కదా, బై టోటల్ ఎంత పర్సంటేజ్ మనం కింద ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఎంత తీసుకోవాలి, అది 100. ఓకే, యావరేజ్ ఎంత వచ్చిందంటే వాడే చెప్పింది కదా క్వశ్చన్లో, 35.5. Okay, so it becomes 3550. This will be 35x 3700 minus 37x. If I send that, I mean it becomes 37. Bring that number this side. 3550 minus 3700, which is equals to minus 2x. సో ఎంత వస్తుంది, 2x. సో మైనస్ మైనస్ x will be
75 అంతేనా. ఎక్స్ అంటే ఎంతమ్మా, ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఫర్ CL35. ఎక్స్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి 75. ఇప్పుడు ఇది ఎంత వస్తుంది మరి, ఇది 70 అయితే 100 మైనస్ 75 అయితే 100 మైనస్ 75 25 అయిపోయినట్టే కదా. సో దీని రేషియో అంటే ఏం చేస్తాం, 3:1. ఓకే, 4. సో టోటల్ మోల్స్ హౌ మెనీ, 5. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, 1/5 ఇంటూ 100. ఓకే, దట్ ఈస్ డన్. దిస్ ఈస్ మోల్ పర్సంటేజ్. వెయిట్ పర్సంటేజ్ అడిగితే ఏం చేయాలి, weight of carbon by total weight into 100. That is also done. Just try this question now. Identifying limiting and excess reagent. ఓకే, వచ్చిందా. ఫస్ట్ దీన్ని ఎలా అప్రోచ్ కావాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ రైట్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. దాని నుండి మోల్ రేషియో తీసుకోండి. 1 mole ఆఫ్ N2, 3 moles ఆఫ్ H2 గివింగ్ 2 moles ఆఫ్ అమోనియా. 1 mole అంటే దాని వెయిట్ ఎంత, 28 grams. 28 గ్రామ్స్కి ఎన్ని గ్రామ్స్ వాడుతున్నాం మనం, 3 moles అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, 6 grams. సో 28 6 కావాలి, అది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. బట్ వాడేమడుగుతున్నాడు మనల్ని, H2 షుడ్ బి యాజ్ ఎ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే దాని క్వాంటిటీ ఎలా ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలి. సో ఏ ఆప్షన్లో తక్కువ ఉంది మరి చూడండి ఒకసారి. సి ఫర్ 28 grams వీ రిక్వైర్డ్ 6 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఏమున్నా చూడండి, 14 గ్రామ్స్కి ఇది 14 అయినప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది మరి, ఇది హాఫ్ అయింది, ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది మరి, హాఫ్. అంటే ఏంటి, 3 grams అయితే సరిపోతుంది, వాడు 4 grams ఇచ్చాడు, అది ఎక్సెస్ అవుతుంది అప్పుడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అసలే కాదు, తీసేయండి. నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్దాం. ఇది 28, అది 28 ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది, మనం లిమిటింగ్ ఎక్సెస్ చెప్పలేము అక్కడ కూడా, అది కూడా కాదు, పక్కన పడేయండి. నెక్స్ట్ ఇది 28 కాస్త 56 అయింది, డబల్ 2 times అయింది. ఇప్పుడు ఈడ కూడా 2 times అంటే ఎన్ని కావాలి, 12 grams కావాలి. బట్ వాటిని ఇచ్చింది చూడండి, అంటే తక్కువ ఉంది కదా. సో కెన్ ఐ సే లిమిటింగ్, ఎస్. సో వాట్ ఈస్ మై ఆప్షన్. ఈ మోడల్ చేసామా మనం, బట్ వై సమ్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్, బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఐ థింక్. ఓకే, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ యాజ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ యూ కెన్. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, రాకపోతే వచ్చి అడగండి. ఓకే, జస్ట్ క్లాస్ విని వెళ్తే 10 రిపీటర్స్ తీసుకున్నా కూడా రాదు. ఓకే, సో వాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫ్రాంక్లీ సే ఈస్ ప్రాక్టీస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్. డైలీ సాల్వ్ సమ్ 30 to 50 questions మినిమమ్. ఓకే, చూడండి, ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలకంటే, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీ సినారియో చూసుకుంటే, యూ హ్యావ్ థింగ్స్ టు డూ ఫర్ ఐపీ ఎగ్జామ్ క్లాసెస్ వినాలి, బోర్డ్ క్లాసెస్ వినాలి, వాళ్ళు ఇచ్చే నోట్స్ రాయాలి, రికార్డ్స్ రాయాలి, ఇది తలకాయ నొప్పి అంత ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ నో, మోర్ టైమ్, లైక్ మోర్ ఫ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్. జస్ట్ ప్లాన్ ఇట్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 5 o'clock to ఈవినింగ్ 10-11. ఇట్స్ ఓకే, మీ ఇష్టం రా బాబు, ఎన్ని గంటలు చేస్తారో చేయండి. బట్ యూ షుడ్ బీ ఆన్సరబుల్. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బెడ్, యూ జస్ట్ like recall yourself. I mean, what I did today, am I happy with my performance today అని మీరే ఒకసారి అడగండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్స్ టు యూ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో అలా డైలీ క్వశ్చన్ చేసుకోండి, మీ ఆన్సర్స్, మీ గ్రోత్ ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్.